blood transfusion, and storage of blood for transfusion. These are all the topics we will learn today. First, agglutinogens and agglutinin and the resultant reaction cause agglutination. So what is agglutinogen? It's an antigen. Okay. So it's the antigen inherently present on the RBC wall, agglutinogen or antigen, agglutinin, that is antibody present in serum or plasma, and the resultant reaction is called agglutination, that is type 2 hypersensitivity reaction. So blood grouping system is a vast thing. We know merely 5 to 6 blood group system in our common practice, in our daily life, or we may heard through some media news channel. But what we know, that is the tip of the iceberg. Okay. So major blood group system that are present in human body and are most important for clinical applications, these are ABO and Rh system. Major blood group system is ABO and Rh system. Then comes minor blood grouping system like MNSP. These also cause agglutination, but magnitude is very less. In a lesser reaction, lesser intense reaction for the minor blood group system. And familial blood group system like Kell, Duffy, these are all familial blood group system. So there are many blood group system, more than 60 to 68 blood grouping system, of which we know only 4 to 5 blood group system, and we work only on mostly 2 blood group system. Number one is ABO and second one is Rh. So coming to the next slide, who is the father figure? Karl Landsteiner. He is not popular like Oppenheimer, but he is a bit popular. So Karl Landsteiner, in the year of 1900, comes out with a law. What the law does say? If an agglutinogen is present on RBC surface, corresponding agglutinin must be absent in plasma. So, a rule of homeostasis. It says, if an agglutinogen is absent on the surface of RBC, corresponding agglutinin must be present in plasma. So, these two things are mutually exclusive. If there is presence of antigen A or antigen B, so there must be absence of agglutinin, corresponding agglutinin. And if there is no antigen in blood group, so agglutinin of both type must be present in plasma or serum. So this is the law. This thing comes with the first pioneer father figure, Karl Landsteiner, in the year of 1900. Now classical ABO blood grouping system, A and B agglutinogens, these are complex oligosaccharides. These are glucose chain, galactose chain. Okay, so complex oligosaccharides differing in terminal sugar. You know what is oligosaccharide, polysaccharide, monosaccharide from the classes of your biochemistry or first year. So these antigens are complex oligosaccharides. Okay. In antigen A, N-acetyl galactosamine, and in antigen B, galactose. So what the gene codes A antigen and B antigen, that codes. These actually codes different types of enzymes. Which enzymes? Like transferase enzyme. So
This transferase enzyme coded by the gene named A or gene B, these enzymes, they add sugars, different particular sugars to the terminal oligosaccharide group to make it either A or make it either B. So it differs only final terminal position of sugar. Now the enzyme or the gene we got for the precursor substance, that is fucosyl transferase, that is H antigen. So A and B antigen, they comes from a precursor antigen, H antigen. Okay, so H antigen is the grandfather. So the gene coding galactosyl transferase, N-acetyl galactosyl transferase, that codes for the A, it adds a N-acetyl galactosamine sugar to the final oligosaccharide molecule of RBC and make it a group A antigen. And if the gene codes for the B gene, it codes for galactosyl transferase. This enzyme adds galactose to the terminal sugar to the H antigen, the precursor substance. So the blood group of B antigen group will be formed. So mostly these are present in RBC surface. The antigens, I am talking about the antigens, the antibody or agglutinins will be present in plasma. So mostly, in majority, they are present on the surface of the RBC. But there are also presence of some subtle amount in saliva, in tear, in other body fluids, kidney, liver, lung, spleen, these tissues, but very insignificant amount or small amount. So what I am telling you earlier, these are encrypted in this slide. A and B agglutinogen, these are complex oligosaccharide differing in terminal sugar. Antigen A, it adds N-acetyl galactosamine to the precursor H substance, and antigen B, the enzyme codes for antigen B, it adds galactose to the precursor H substance. Other than RBC also present. So this is the schematic diagram showing the types of ABO blood groups. The antigen is A, blood group A, corresponding antigen is A, antibody, anti-A. There will be absent of anti-A, but presence of anti-B or beta. Blood group for blood group B, antigen present is B, but antibody is anti-A or alpha, but there is no mandatorily absence of anti-B antibody, okay? And for blood group AB, antigen A and B, both. So, will be there any antibody? No antibody, no agglutinin. And blood group, for blood group O, there is absence of A and B antigen, both, and presence of anti-A and anti-B, both alpha and beta type of agglutinin, both. So this is the law that came from the brain of Karl Landsteiner after they and their colleagues transfused and mixing various people's blood, and year-long experiment of 5 to 6 years or 10 years, then come with this law. So population distribution of ABO blood group, most common is B positive, everyone. That should be the most common attitude for the students, and that is the most common blood group, B positive. Next is O positive, next A positive, and then AB positive, the least common. So this demographic distribution is a fact that showing most common or most predominant blood group is B and least common is AB.
So inheritance of ABO blood group, MCQ question, the blood group inheritance is codominant type of pattern. So phenotype A blood group, genotype may be AA or AO. As this is codominant, so presence of A antigen makes the blood group or the phenotype to A. B phenotype BB or BO. Okay? So again the rule of codominance of inheritance, the genotype will be BB or BO. So if one allele of B present, it knocks out the function of another antigen. AB phenotype, the genotype is AB. And O phenotype, the genotype is OO. So appearance of antigen and antibodies. Antigens A and B appears in the 6th week of fetal life. At birth, 1/5 of adult level and rises during puberty and adolescence. So what we possess, the normal amount of A and B antigen groups, the amount, the antigen quantity, they are not as such same as we were our neonatal phase. So it start increasing up to from 6 weeks of postnatal life, and at birth 1/5 of the adult level there was, and rises during puberty and full blown at adolescence and adults. And antibodies are absent at birth, appear 10 to 5 days after birth, and reach maximum at 10 years. So antibodies are also same. They don't appear fully since birth. So from this picture, this is the RBC, A antigen, B antigen, Rh antigen, these are all present on the surface. So antigens similar to A and B present intestinal bacteria and foods. What is the purpose of weaning? What is the purpose of starting food or make the rice ceremony of baby at around 6 months? So it differs with the gut microbial environment, and this gut microbial also helps in formation of antibodies. So antigens similar to A and B are present in intestinal bacteria and exogenous foods. When newborn exposed to this absorbed in blood, stimulate formation of antibodies of anti-A or anti-B, okay, by immune mechanism. So determination of blood group, you have your classes in physiology. Determination of blood group. What is the name of this method of blood group determination? Slide method. Forward grouping. In practicals, determination of blood group. This is anti-A antibody. Blue cap. This blue cap is universal. It is same in India and in Alaska. Anti-B, that is yellow. Okay. And this is A cell, B cell. For reverse grouping. What we done here? That is forward grouping. This is anti-A, patient blood with anti-A antibody. As this is anti-A, this is blue, anti-B, this is yellow, and this is Rh or colorless. So this color coding is universal. Antigens called Rh as these are first discovered in rhesus monkey. Okay, so rhesus monkey, our ancestor, and Rh or D antigen is present originally in rhesus monkey, discovered by Landsteiner in Wiener in 1940. So ABO blood grouping system, this was discovered in the year of 1900, but Rh system, it take 40 years to emerge as an important blood grouping system. Okay, so 3 types of Rh antigen, C, D and E, but we commonly know the D antigen is the commonest and most predominant one, and it causes severe transfusion reaction, warm antibody, and Rh antigens are integral membrane protein not found in other tissues. So converse with ABO grouping, these ABO groups are present predominantly in RBC surface,
and also in minor amount present in saliva, other tissue, body fluids. But Rh antigen or D antigen is exclusively present on the surface of RBC, and among 3 Rh antigens, C, D and E, D is the commonest and most important. No natural antibodies like ABO blood group system. Rh antibodies are produced when Rh negative individual is transfused with Rh positive blood, and these are IgG type, warm antibody, and can cross placenta. So inheritance of blood groups, codominant pattern. So if presence of D, this is 100% chance of Rh positive children or Rh positive offspring. And if there is any negative blood group or small d, one of the parents, so there will be 50% chance of Rh positive children, and rest 50% is the chance of Rh negative. So this is mechanism of erythroblastosis fetalis. Very unfortunate incident. A mother produces antibodies against his own fetal antigen. So maternal sensitization of Rh positive. So when Rh incompatibility occurs, when a Rh negative mother gives birth to a Rh positive offspring or child, this reaction, this agglutination reaction, this Rh incompatibility, they start occurring first at the time of second delivery. At the time of first delivery, in the first delivery, the sensitization occurs. The Rh positive antibody, they crosses the placenta and comes to the mother circulation, and the sensitization part occurs. And keeping this antigenic memory by the T helper cell, whenever the second pregnancy occurs, and if the mother again gives birth to a Rh positive offspring, then there will be massive transfusion related mismatch transfusion or Rh incompatibility or hemolytic reaction occurs. So the hemolytic episode or the agglutination episode is maximum in the time of second delivery. The first delivery is kept for the sensitization purpose. So what will baby have? For the symptoms of hemolysis, it will have hepatosplenomegaly. We know hepatosplenomegaly for hemolytic disease. The spleen will be large, the liver will be large, congestive cardiac failure, then destruction of RBC, hyperbilirubinemia of indirect type, okay? Next, hemolytic anemia, edema for tissue, increased hydrostatic pressure, and this edema is exudative or transudative? Transudative, very good. Transudative for edema from volume overload. So hemolytic disease of newborn or HDN is a favorite asked topic both in theory as well as practical examination, and it is very dangerous clinical outcome episode in routine practice. So it must be taken care of at any level, whether it is PHC level or in tertiary blood care, tertiary center, hospital, super specialty hospital, anything. So incompatibility Rh blood group between fetus and mother. Isoimmunization occurs when a woman produces antibody directed against foreign RBC antigen that is surprisingly of his own fetus. So why Rh incompatibility occurs in HD or hemolytic disease of newborn? Why not ABO blood group incompatibility occurs? Antibody or Rh antibody, they crosses placenta, but IgM antibody or anti-A, anti-B antibody, that cannot cross placenta. So if the antibody or anything that cannot cross placenta, so there will be no agglutination. So mechanism of hemolytic disease of newborn in Rh incompatibility, as I said earlier, entries of Rh positive fetal RBC into Rh negative mother circulation during first pregnancy. The sensitization occurred, antigenic stimulation occurred, the memory is captured,
by the T helper cell, production of Rh antibodies. Rh incompatibility reaction occurs during the second pregnancy. Okay. The rapid production of IgG anti-D by mother. Fetus Rh D positive, mother Rh D negative. Okay. So this is mechanism of hemolytic disease of newborn. Erythroblastoma fetalis, anemia, live birth, not stillbirth, icterus gravis, neonatal jaundice of unconjugated type, indirect hyperbilirubinemia, hepatosplenomegaly, carnicterus, around 18 milligram percent bilirubin. The bilirubin reaches the basal ganglia, most commonly to the brain. The baby will have seizure, the baby will have shock, sepsis, and ultimately early demise, early premature demise. Hydrops fetalis, grossly edematous fetus. Very unfortunate event. So what is the prevention? Anti-D antibody or no antibody presently seen in gynae ward. So the obstetrician asks the history. If the mother is Rh negative, so without taking a 1% chance, the mother will be injected anti-D antibody and it will suppress the production of D antibodies in mother in first and second antibody. So we are injecting anti-D antibody that will suppress the formation of D antibodies in mother, that will cause the hemolytic disease of newborn. Okay. Now coming of hemolytic disease of newborn, you will see in your pediatrics ward. Do you have your pediatrics ward? Do you have their posting in there? Pediatrics ward, NICU, neonatal intensive care unit. Have you been there once? That is, H positive blood will be completely evacuated from the baby's body by a mechanism called exchange transfusion. Replacement of baby Rh positive blood by Rh negative blood. This is called exchange transfusion. Okay. So clinical application of blood groups in blood transfusion, the most important, preventing hemolytic disease. So before blood transfusion, one must ensure the blood groups to be transfused in ideal way, ideal manner, and exact of same group that the patient wants. In paternity disputes, medical legal cases, and knowing the susceptibility of diseases. So this is a blood group, this is a whole blood. Whole blood packet contains 350 ml of blood. Indication, blood loss, accident, major operation, rupture of peptic ulcer. So any bleeding episode, either exogenous or endogenous in the body, any bleeding episode. If there is drop in hemoglobin or if patient develop pallor, then blood transfusion is an absolute indication. Okay. For quick restoration of hemoglobin, exchange transfusion, I told you earlier, replacing the Rh negative blood group to Rh positive blood group. Rh in newborn, blood diseases like aplastic anemia, agranulocytosis, blood is not production, blood is not produced in marrow. Blood elements is not produced in marrow. So the marrow will fail to produce the mature blood. So the patient will be anemic or will have low total lymphocyte count, low platelet. So like aplastic anemia, agranulocytosis, leukemia, purpura or clotting defect, acute poisoning like carbon monoxide poisoning, all the hemoglobin, all the blood will be engaged rapidly to carbon monoxide. So in this condition, there will be indication of blood group, blood transfusion. So donor and recipient, donor who is persons who donate the blood and gets the packet, gift. Recipient, person who receives the blood in emergency. Universal donor, that is a very presumptive concept, not often followed nowadays. So universal donor is O or Rh negative, as it has no antigen in its surface. So there will be minimum chance of agglutination, as most
agglutinogen or antigen is present on the surface of the RBC, and who is the universal recipient? AB Rh positive. As the receiver, they lack both the antibody in their serum. So precautions to be taken while selecting donor: should be healthy, should be 18 to 16 years, contraindicated in pregnancy for lactating mother, and must be screened. The donor blood must be screened for AIDS, viral hepatitis, malaria, syphilis. These blood communicable diseases or blood-borne diseases that has highest chance of infection when administered to the parenteral route. Hemoglobin and PCB should be normal. Hemoglobin should be more than 12. Precaution during blood transfusion: cross-matching and compatibility. Cross-matching compatibility test. This must be routinely carried out in every blood bank, in any tertiary center where blood transfusion occurs from donor to recipient. Cross-matching must be there before transfusion. And cross-matching is of two types: major cross-matching and minor cross-matching. Two type of cross-matching, what is major and another is minor. What is major cross-matching? It allows to test between donor RBC and recipient plasma. As the donor RBC has maximum chance of presence of antigen in their surface, so there will be maximum hemolytic disease or transfusion hazard reaction, hemolysis, if ABO blood group is not maintained. So major cross-matching: donor RBC and recipient plasma or serum, and minor cross-matching is donor plasma and recipient RBC. Rh positive blood should be never be transfused to Rh negative person. Okay. Donor blood should always be screened for diseases like HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis. Okay. So must be screened. Major cross-matching, compatibility test, screening for disease. Then the ideal proportion, whether it will be whole blood or the PRBC, it will be transfused. So transfusion reaction is a very important thing to be applied in daily practice, and it is most common as well as most dangerous practice. Why? If any mistake occur regarding the transfusion of blood in patient, whether in any level, in consultant level, in junior consultant level, intern, house staff, co-op, homeopathy doctor, Ayurveda doctor, anyone, if anyone take the responsibility of blood transfusion to the patient when it is indicated, if any mistake occurs and if any dreadful hazard and untimely death of the patient occur, he or she will be never escaped. And this will be regarded as a negligence, that you don't check the blood groups, you don't check the compatibility test, you don't do cross-matching, and even if you transfuse the blood group of the same group, but beyond its date of expiry, you may be jailed or you may be questioned for prosecution of criminal negligence. So be careful. Wherever or in which location you are practicing, you will be practicing. Blood group, half mistake should not be entertained. Okay? So blood bag bottle should be checked. Blood transfusion should be given at slow rate, 30 to 50 drops per minute. Why slow rate? Because you are transfusing a volume, you are transfusing extra load to the patient for the patient's own purpose. So if the patient is getting excess blood per minute or per unit time, it will high chance of the patient will develop heart failure. So careful, watch first 15 to 13 minutes, ব্লাডটা দেখবি, চেক করবি, খাতায় লিখবি, নোট দিবি, ব্লাডটা চালাবি, তারপরে সিস্টারকে বলবি দিদি কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন,
ফোন করতে করতে যখন আসবো ওয়ার্ডে তখন পেশেন্টকে একটা কম্বল চাপা দিয়ে রাখবেন। So the earliest change of patient after a mismatched blood transfusion, that is chill and rigor, the chill never come down. So যতক্ষণে আসছি জামা প্যান্ট পরে হেডফোন কানে নিয়ে দিদি সিস্টার দিদি পেশেন্টকে একটা কম্বল চাপা দিন আর একটা ইনজেকশন ফিনারগান দিন। So and immediately stop the transfusion. That is the first advice you make sure to your subordinate staff. Immediately stop the transfusion and mismatch transfusion reaction, agglutination of donor RBC, tissue ischemia, chest pain or back pain, flank pain, hemolysis of agglutinated RBC, hemoglobinuria. Patient will pass red to pinkish urine, micturating hemolytic jaundice of indirect hyperbilirubinemia, renal vasoconstriction, circulatory shock, as there will be huge blood loss, huge hemolysis, there will be shock, tissue will be less perfused, tissue will thrive for oxygen. Finally, renal tubular damage, acute renal shutdown, uremia, stroke, and patient will be collapsed. So hazard are circulatory overload, so we take the precaution of slowing down the rate of blood transfusion. Transfusion of blood-borne infection, we prevent it by screening of blood group before donating or transfusion. AIDS, viral hepatitis, pyogenic reaction. The initial days, the packets, the storage system were not so developed. So if the blood group is matched, if there is no incompatibility, still though, then the patient will have chill, rigor, fever. So the container bags or the containers which stores the blood, those were not pyrogen free at those days. So after, with advent of technology, we are administering pyrogen free container or bottle or plastic, so the patient don't have any kind of pyrogenic or fever reaction. Hyperkalemia after excess transfusion, potassium comes out from blood to serum. Hypocalcemia, reduced tissue oxygenation, hemosiderosis. Hemosiderosis very important, as you can get many patients in thalassemia unit. Thalassemia, the major thalassemia, beta thalassemia major, the patient will have a history of blood transfusion, repeated blood transfusion, maybe more than 6 times in a year. So after the attainment of 10 to 12 years, 18 years, the liver will be hugely overloaded with iron that has been came with the transfused blood since years. So hemosiderosis, the liver will stop functioning, the metabolic activity of the patient will initially slow down and gradually liver shutdown or hepatic failure. So hemosiderosis is a dangerous transfusion, long-term transfusion hazard. Thrombophlebitis, venopancreatite, দিদি চ্যানেল হচ্ছে না, বারবার ফোটাচ্ছি, দুবার করে ফোটাচ্ছি, বা কোনো কারণে প্রিকশন নেওয়া হয়নি, ভুল করেছি, সেক্ষেত্রে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হতে পারে চ্যানেল করার জায়গায়। এয়ার এম্বোলিজম, ইনজেক্টিং অফ unintentional injecting of air through the vein, it will be a substantial amount, then it may cause death to the patient. So these are all long-term hazard or long-term complication you should memorize and you should take care of, whether in your clinical practice or everyday practice. Autologous blood transfusion, transfusion of individual own blood withdrawal store, elective surgery, during surgery, sports person, they prefer sports person, they prefer blood transfusion of self. So autologous blood transfusion. Storage of blood for transfusion, 1 unit of 420 ml mixed with 120 ml of ACD, anticoagulant. So the blood will not clot in the storage bag. Acid citrate dextrose, ACD. So the anticoagulant, it has definite proportion, 120 ml for 1 unit 420 ml mixed. Contain acid citrate, trisodium citrate, dextrose, distilled water. Dextrose is for energizing the RBC.
providing glucose or providing energy for sodium potassium pump. So only the blood will be stored and the patient will be benefited. It's not like that. You must take care of the stored blood and provide its adequate nutrition and provide its optimum anticoagulant to the optimum proportion, so the blood will not clot and the blood will be present in an optimum way before transfusion. Now, important facts about blood transfusion: one can safely donate 1 unit of blood every 6 months. Blood can be stored for 21 days with above condition, WBC and platelet. If blood separation unit, we have it here in our central blood bank. So the components can be separated. Likewise, a patient is having purpura, a patient is having bleeding episodes. He has other parameters normal, but he has low platelet count. So there is no need to transfuse the whole blood to make the patient circulatory overload. So we can transfuse only platelet-rich plasma. So the platelet count will be rise. If there is only scarcity of hemoglobin or RBC is low, then many new center or many patient, they require PRBC, packed red cell. So the whole blood concept is discarded. Whole blood can be transfused in acute emergency, in emergency or in scarcity of components, but component separation unit, if they are in the hospital, so the component, respective component can be transfused. Okay, so thank you. Did you all listen? Could you all hear what he said? So adrenal gland has two parts, the medulla and the cortex. Medulla mainly secretes epinephrine or adrenaline and also norepinephrine. Cortex is divided into three layers, from outside to inside: glomerulosa, fasciculata, innermost, reticularis. What is the secretion from the outermost layer? Mineralocorticoids. From the middle layer, glucocorticoids, and the innermost, steroids, androgens, which are the main source of estrogens for men and postmenopausal women. Okay. So we are concerned with the cortex today. So we have seen the adrenal cortex, it secretes the steroidal hormones, glucocorticoid, mineralocorticoid and some androgenic hormones, which are the main source of estrogen in case of men and in the postmenopausal women. Okay. This is the normal rate of secretion. So what is the main structure? What is the building block? Building block of corticosteroids is the cholesterol. The building block is the cholesterol. What happens? The steroidogenic tissues, they take up the cholesterol, it goes inside the mitochondria and it is converted into what? Pregnenolone by the enzyme desmolase. This is the rate limiting enzyme. When pregnenolone is formed, then it divides into three different pathways. So the building block is cholesterol, desmolase converts into pregnenolone, and then there is three different pathways for the synthesis of glucocorticoids, mineralocorticoids and the steroidogenic hormones. Okay, clear? When these are formed, the main thing that you have to remember, they all have one thing in common. What is that? This cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. It is a 21 carbon compound structure. You have to remember this. This is the most common thing
of all the three pathways. This is the ring, this is the structure that is present in all the three. Okay, the cyclopentanoperhydrophenanthrin nucleus is the center of all the three. The adrenosteroidogenesis is under the influence of ACTH, but actually the inner two layers, they are under the control of ACTH, that is the glucocorticoids and the gluco and innermost the hormones, sex hormones. But the outermost layer that secretes the mineralocorticoid, that is under control of anyone? No. HPA is this one, ACTH, hypothalamus, pituitary, and then coming to the gland. The mineralocorticoid renin-angiotensin system, because RAS system, yes, RAS system, renin-angiotensin system, because the main function of mineralocorticoids is aldosterone. What does aldosterone do? Sodium reuptake, potassium excretion. So, sodium water balance. The mineralocorticoid main function is sodium water balance in the body. So, that is under the control of the aldosterone or RAS system. Okay, the aldosterone is under control of the RAS system. Whereas, the glucocorticoids and the sex hormones, they are under the control of the HPA axis. Okay, hypothalamo-pituitary axis or the ACTH that is secreted. So, I have already told you the biosynthesis, cholesterol, then pregnenolone, rate limiting step, and then three different pathways for three different hormones. This is the diagram showing the same thing. See, I told you it is under the control HPA axis and the RAS. Two systems that are controlling the hormones. Well, what is the function now? Once it is produced, what will happen? How is it transported in the plasma? তৈরি হয়ে গেছে, প্লাজমাতে আছে। Transcontin is the name of the corticosteroid binding globulin. Transcontin is the name of the binding globulin. 80% is in the bound form. 10% is bound to albumin. Okay, albumin, and 10% is the free or the active hormones. Clear? 80% to transcontin, which is the corticosteroid binding globulin, 10% is to the albumin, and 10% is the active hormone. This is how it is present in the body. So, the mineralocorticoid, we know the main function is the sodium, potassium and fluid balance. How is it doing it? It is doing it in the by three mechanisms. The first one, it activates the sodium hydrogen exchanger in the luminal side. So, sodium is taken up actively, reuptake of sodium. It increases the number of sodium channels in the apical cells. So, that takes a long pathway because gene has to be encoded, new channels have to be incorporated. So, that is a long process. And the other one, it activates the sodium potassium ATPase at the basolateral side. So, clear? Luminal side, basolateral side. Luminal side কি করছে? সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জার অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, সোডিয়াম তাড়াতাড়ি ভেতরে আসছে in the cells and increased number of sodium channels. So, more sodium is coming inside. Basolateral side sodium potassium exchanger ATPase, sodium potassium ATPase activate করছে, এই সোডিয়াম যে এন্টার করছে, more it is getting inside and potassium টা efflux হচ্ছে. Okay, so more sodium influx, potassium is effluxed. কি হবে যদি এক্সেস হয়ে যায়? হাইপোক্যালিমিয়া,
আর হাইপারক্যালিমিয়া হয়ে যাবে, এক্সেস পটাশিয়াম হাইপোক্যালিমিয়া হয়ে যাবে, অ্যারিথমিয়া হতে পারে। এনি চেঞ্জ ইন দ্য পটাশিয়াম উইল গিভ রাইজ টু চেঞ্জেস ইন দ্য, সো increase in the potassium and hydrogen excretion. What will happen when there is deficiency? There is decreased maximum tubular reabsorption capacity for the sodium. Decrease হয়ে যাবে, কাজটা কি করছিল, সোডিয়াম ইনটেক করছিল। যদি ডিক্রিজ হয়ে যায় লেভেলটা হরমোনস এর, তাহলে সোডিয়াম ইনটেক হচ্ছে না, তাহলে there will be decreased capacity of sodium intake, so there will be sodium lost and the kidney will absorb water without the sodium, so there will be dilutional hyponatremia. Clear? There will be dilutional hyponatremia because sodium intake হচ্ছে না, water intake হয়ে যাচ্ছে without sodium, so there will be dilutional hyponatremia. Hyperkalemia হবে, acidosis হবে, and there will be the distortion of fluid and electrolyte balance. Clear? So তিনটে মেকানিজমে করছিল, 2 short and একটা delayed. একটা delayed কেন? Because new channels have to be incorporated, so that is why the encoding the genes, new channels production, so that is a lengthy pathway and 2 short pathways. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে basolateral এ আর দুটো হচ্ছে luminal end এ। Now this is the gene mediated that I had already told you. Gene mediated increased transcription of mRNA in the renal tubular cells. There will be direct synthesis of proteins, aldosterone induced proteins that will give rise to the synthesis of the amyloid sensitive sodium channels. যেটা বুঝিয়ে দিয়েছি, I have already explained you gene pathway দিয়ে কি হচ্ছে, নতুন sodium channel will be incorporated and the latency is 1 to 2 hours. এবারে glucocorticoids. What is glucocorticoid doing? What are the main actions of glucocorticoid? Main function of glucocorticoids. Glucocorticoids ভেঙে বলো কি? Why glucocorticoids? Glucose, cortex, steroids. Glucose, cortex, steroid. তিনটেকে একসঙ্গে করো, glucocorticoids. তাহলে মেইন ফাংশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস তাহলে কি হলো? গ্লুকোজ মেটাবলিজম। গ্লুকোজ মেটাবলিজম মিন্স ইট ইনক্রিজেস দ্য গ্লুকোজ লেভেল। কি করে ইনক্রিজ করছে? বাই দ্য না, গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন করে না, নিওগ্লুকোজেনেসিস করায়। নিওগ্লুকোজেনেসিস, ওকে, গ্লাইকোজেন সিনথেসকে আরো আপটেক ইনক্রিজ করে। গ্লাইকোজেন সিনথেস যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে কি হবে? গ্লাইকোজেন উইল বি সিনথেসাইজড এন্ড ডিপোজিটেড ইন দ্য লিভার। নিওগ্লুকোজেনেসিস করাচ্ছে এন্ড গ্লাইকোজেন সিনথেসটাকে ইনক্রিজ করছে, ওকে। সো ইট প্রমোটস দ্য গ্লাইকোজেন ডিপোজিশন ইন দ্য লিভার বাই গ্লাইকোজেন সিনথেস। inhibits the glucose utilization by the peripheral tissues. গ্লুকোজ আপটেক করতে দেয় না, পেরিফেরাল টিস্যুস কে ইউটিলাইজ করতে দিচ্ছে না গ্লুকোজ। Inhibits the glucose utilization and it increases the glucose release from the liver, okay, and neoglucogenesis korche, okay. So there is hyperglycemia, resistance to insulin, and there is a diabetes like state with the help of what? Glucocorticoids. Glucocorticoids causes diabetes like state because there is insulin resistance, increase in the glucose, okay. Protein breakdown and amino acid metabolized from the peripheral tissues. Protein jodi breakdown korche, what will happen to the muscles? Wasting korbe, muscle wasting hobe. আর এই যে ব্রেকডাউন করছে মাসল ये প্রোটিনস গুলোকে, অ্যামাইনো অ্যাসিড, what are they getting converted to? ইউরিয়া আর আরেকটা নিওগ্লুকোজেনেসিস। নিওগ্লুকোজেনেসিস, এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ইউরিয়া is also produced and neoglucogenesis এর পাথওয়েতে চলে যাচ্ছে সব। protein is getting broken down, so there will be muscle wasting. glucocorticoids দিলে ডায়াবেটিস লাইক স্টেট হবে, মাসল ওয়েস্টিং হবে। এই যে
amino acids so mobilized it is goes to the liver for gluconeogenesis. Excess urea will be produced. So there is a chance of negative nitrogen balance in the body. So they are catabolic for our body, muscle wasting koray. Okay, so they are glucocorticoids are catabolic for our body. Excuse me. Now fats. তাহলে আমরা গ্লুকোজ দেখলাম. What did we see next? Proteins দেখলাম, amino acids. Now the fat. Fat also, it is permissive in nature. What do you mean by the permissive action of the glucocorticoids? Permissive? Anyone? Permissive action. What do you mean by permissive action? একটা হয় direct action of a hormone, একটা হয় permissive action. Permissive মানে নিজে কাজ করে না, but other hormones বা receptor কে influence করে. Okay? তাহলে glucocorticoids has permissive action on adrenaline, growth hormone, thyroid hormones. Clear? Permissive means in the absence of glucocorticoid, these receptors are down-regulated. But when the glucocorticoid is present in excess amount in the body, in adequate amount, these hormones will act effectively. But in the absence of glucocorticoid, they will not show their actions effectively. That is the permissive action. নিজে কাজ করছে না, but তার presence এ অন্যরা ভালো করে কাজ করছে. That is the permissive action. Clear? নিজে কাজ করছে না directly, but তার presence এ অন্য hormones গুলো ভালোভাবে কাজ করছে. Clear? So what are the hormones? একটা adrenaline, একটা growth hormone, একটা thyroid hormone. These are under the influence of glucocorticoids, permissive action. Clear? Glucagon is also there. Okay? So they promote the lipolysis. It will promote lipolysis, that is the breakdown of lipids. তাহলে breakdown of protein, breakdown of lipids. Okay? Breakdown of triglycerides, and most important thing, redistribution of body fats. Peripheral fat গুলোকে breakdown করে আর নিয়ে গিয়ে central এ deposit করে. Okay? Peripheral fats গুলোকে breakdown করে central truncal obesity করায়. Clear? So as a result of which there is deposition of fat over the face, neck, shoulder, there is a shoulder hump, fish mouth, এইগুলো features present থাকে. Okay? যাদের glucocorticoids excess এ থাকে তাদের এই features, there is truncal or central obesity. Why? Because the peripheral adipocytes, they are less sensitive to insulin and they are more sensitive to glucocorticoids. তাহলে glucocorticoids peripherally কাজ করছে, glucocorticoids এর কাজ হচ্ছে breakdown, break করছে, break করে truncal adipocytes, they respond mainly to the raised insulin levels and insulin levels that are caused by glucocorticoids and induced hypoglycemia. তাহলে peripherally তে কে বেশি কাজ করছে? Glucocorticoids. Centrally তে insulin. So এইখান থেকে breakdown করে গিয়ে deposit করে দিচ্ছে central. Okay? Calcium. Now calcium metabolism. So it is anabolic or catabolic? Glucocorticoids এতক্ষণ কি জানলাম? একটা anabolic না catabolic? Catabolic. Catabolic? Catabolic? তাহলে ক্যালসিয়ামের জন্য কি কিছু ভালো হবে? ভালো হবে না. বোন রিসর্পশন করাবে, ইন্টেস্টাইন থেকে অ্যাবজর্পশন হতে দেবে না, আর কিডনিতে এক্সক্রিশন বেশি করাবে. লং টার্ম গ্লুকোকর্টিকয়েডস নিলে কি হয়? অস্টিওপোরোসিস. ইন্টেস্টাইনের অ্যাবজর্পশন হতে দিচ্ছে না, কিডনি থেকে এক্সক্রিশন বেশি করে বার করে দিচ্ছে বডি থেকে, আর বোনসে অলরেডি যেটা প্রেজেন্ট আছে সেটাও রিসর্পশন করে দিচ্ছে. Okay, so this is the action of glucocorticoids in the calcium.
water excretion, it is independent of the action of sodium transport. CVS কি করে glucocorticoids, it has a permissive effect on adrenaline. Adrenaline controls the blood pressure, তাহলে কি করাবে, increase করাবে. So cardiac output increased, blood pressure is increased. Glucocorticoids, not because of the direct effect, permissive action. Okay. Skeletal muscles, catabolic muscle এর কি করছে, wasting করাচ্ছে. In any ways, even if there is hypocorticism or hypercorticism, we get the weakness. Steroid বেশি নিলেও weakness হয়, steroid বডিতে কম থাকলেও weakness হয়. Two different mechanisms. কিভাবে কি হচ্ছে, there is diminished work capacity and weakness due to hypodynamic circulation. কম থাকলে hypodynamic circulation, okay, because adrenaline is maintaining the circulation, BP, everything. And hypercorticism, excess mineralocorticoids, so there will be mineralocorticoid excess হলে কি হচ্ছিল, বেশি বেশি পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে, hypokalemia. So hypokalemia causes weakness. বোঝা গেল, hypokalemiaর জন্য hypercorticism যখন হচ্ছে, there is excess mineralocorticoid, so there will be hypokalemia, that will lead to weakness. আর যখন hypocorticism হচ্ছে তখন there is diminished work capacity because diminished যেটা বললাম permissive action of adrenaline. So পুরো সার্কুলেশনটাই diminished স্টেটে থাকবে, ওকে, বিপি লো থাকবে, উইকনেস থাকবে. CNS, initially there is euphoria, তারপরে anxiety, depression, insomnia, ওকে. আর লং টার্ম যদি কেউ নেয় গ্লুকোকর্টিকয়েডস, তাহলে চান্সেস অফ সিজার ইজ দেয়ার, বিকজ সিজার থ্রেশহোল্ড যেটা ওটা কমিয়ে দেয়. ক্লিয়ার, সিজারের থ্রেশহোল্ড যদি কমে যায়, একটু স্পাইক হলেই পেশেন্ট উইল প্রেজেন্ট উইথ সিজার্স. ক্লিয়ার. সো CNS এ ইনিশিয়ালি দেয়ার ক্যান বি ইউফোরিয়া, but later on insomnia, depression, anxiety and chances of seizure is there. Clear? Stomach secretions আমরা জানি, it will aggravate what, gastric acid and pepsin secretion, as a result of which there is chances of peptic ulcer disease. So glucocorticoids থেকে peptic ulcer disease হতে পারে. Lymphoid tissues and the blood cells. ব্লাডে কি করছে, আরবিসি বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিউট্রোফিলস বাড়িয়ে দিচ্ছে, ওকে. বাট লিম্ফয়েড যেগুলো সেগুলোকে ডিক্রিজ করছে, ডিস্ট্রাকশন. সো টি সেলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বি সেলস লিম্ফোসাইটস থেকে তৈরি হয়, তো তাহলে লিম্ফোসাইটসটাকে ডাউন রেগুলেট করছে. তাহলে টি সেলস অ্যান্ড বি সেলস আমাদের ইমিউন সিস্টেমের পার্ট, তাহলে সেটাও ডাউন রেগুলেটেড হচ্ছে, ওকে. There is marked lytic response for the malignant lymphatic cells. ওই জন্য কোথায় ইউজ করা হয়, লিম্ফোমাস. লিম্ফোমা কি হয়, malignancy of the lymphocytes. তো main concerned cells are the lymphocytes ওখানে. So lymphocytes এর malignant cells গুলো affected, marked, it has marked action, ওই জন্য লিম্ফোমাতে ইউজ করা হয় as a treatment. I already told you glucocorticoid will increase the number of RBC, platelets and neutrophils. It will decrease the lymphocytes, eosinophils and the basophils. They come back, blood levels or the blood counts, they come back to normal after 24 hours. ঠিক আছে, তাহলে কি করলো, লিম্ফয়েড সিস্টেম যেটা ছিল তাকে ডিক্রিজ করলো, RBC, neutrophils, platelets টাকে ইনক্রিজ করলো. This is the effect on the blood cells. এবারে ইনফ্লেমেটরি রেসপন্স, ইনফ্লেমেশনে কি স্টেরয়েডস দেওয়া হয়, হাইড্রোকর্টিসন দেওয়া হয়, তো কর্টিকোস্টেরয়েডস দেওয়া হয়. It has
অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এফেক্ট। একটা দেখে নিলাম, টি সেলস যদি কমে, লিম্ফোসাইটস যদি কমে যায় তাহলে টি সেলস এর রেপ্লিকেশন কি হবে? কমে যাবে। বি সেলস কে যদি ক্লোন হতে দেবে না তাহলে কি বি লিম্ফোসাইটস যেটা বি সেলস গুলো ওটা আর তো ইনক্রিজ করতে পারছে না। ওকে, একটা ডিরেক্ট অ্যাকশন। There is most important mechanism for the anti-inflammatory effect is the limitation of the recruitment of inflammatory cells at the local sites. Inflammatory cells যদি যেতে না পারে যেখানে at the site of inflammation cytokines release হবে না, multiply cells করবে না, signals generate হবে না, তাহলে যে cardinal signs of inflammation সেগুলো দেখা যাবে না, redness, flare, pain দেখা যাবে না, because they are all due to the interleukin 1, 2, 4, 6 এগুলোই করে। তো যদি ওখানে যাবে না সেলস, ওখানে রিলিজ করতে দেবে না ইন্টারলিউকিনস, তাহলে কি করে ইনফ্লেমেটরি এফেক্ট গুলো বোঝা যাবে? সো দ্যাট ইজ ওয়ান এফেক্ট। সাইক্লোক্সিজিনেজ এনজাইম কি পাথওয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস বডিতে কোথায় ইনক্রিজ করে? যেখানে ইনফ্লেমেশন আছে। If you are decreasing the or cutting off the cyclooxygenase pathway তাহলে prostaglandins তৈরি হচ্ছে না। ওকে, then what will happen? Inflammatory যে ফার্দার যে প্রসেস গুলো সেগুলো হচ্ছে না। ওকে, it is only palliative. It do not remove the cause of inflammation. Cardinal signs গুলো সরাচ্ছে but not the cause of inflammation. Okay, it also interferes with the healing and scar formation. Healing and scar formation ওখানেও interfere করে because the different factors that are involved, it also interferes with that. This is the cell mediated actions of glucocorticoid, immunological and allergic responses. I already told you inhibition of interleukin 1 কোথায় থেকে রিলিজ হয়? ম্যাক্রোফেজেস। inhibition of interleukin 2 formation and action, তাহলে টি সেল proliferation করতে দিচ্ছে না। Interruption of communication between the cells that are involved in the immune process by interfering with the production of or action of the lymphokines. Lymphokines, interleukins এইগুলোই তো inflammatory actions করে, এইগুলোকে সবকে inhibit করছে। In that way it is playing an anti-inflammatory role. It will not cause the T cell proliferation, B cells cloning, as a result of which immunological responses go down. Okay, এবারে mechanism of action at the cellular level কি করে করছে? গ্লুকোকর্টিকয়েডস যাচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড receptors এ। where are the glucocorticoid receptors present? in the cytoplasm. গ্লুকোকর্টিকয়েড receptors এ bind করছে। It is going with the glucocorticoid and the glucocorticoid receptor একটা homodimer তৈরি করে। ওই homodimerটা নিউক্লিয়াসে চলে যাচ্ছে। নিউক্লিয়াসে গিয়ে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিলিজ এলিমেন্টস বলে যে পার্টটা আছে সেটাকে অ্যাক্টিভেট করছে, যেটা বেরিয়ে এসে mRNA কে either upregulate করছে for the synthesis of new proteins or downregulate করছে যাতে আর response যেন না প্রডিউস করতে পারে। So this is a cellular mechanism. Glucocorticoids যখন তৈরি হয় বডিতে সেলুলার লেভেলে কিভাবে কাজ করে? It is going inside the body, inside the cells. আমরা জানি glucocorticoid cells are cytosolic cells. আগে পড়েছি membrane cells, receptors সাইটোসোলিক হতে পারে বা মেমব্রেনসে থাকতে পারে। গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টরস গুলো কোথায় থাকে? ইনসাইড দ্য সেলস। তাহলে সাইটোসোলিক, সাইটোপ্লাজমে যাচ্ছে, ওখানে রিসেপ্টরস প্রেজেন্ট আছে, বাইন্ড করলো গ্লুকোকর্টিকয়েড এন্ড দ্য রিসেপ্টর,
এটা একটা হোমোডাইমার তৈরি করলো। এই হোমোডাইমারটা সাইটোপ্লাজম থেকে কোথায় গেল? নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে গিয়ে কি করলো? গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্টস তৈরি করলো। দিস গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্টস মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আবার বাইরে এলো সাইটোপ্লাজমে। সাইটোপ্লাজমে কে ওয়েট করছে? এমআরএনএ। এমআরএনএ তে গিয়ে অ্যাটাচ হলো। এমআরএনএ কে আইদার আপরেগুলেট করবে ফর দ্য সিনথেসিস অফ নিউ প্রোটিন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ট্রান্সঅ্যাক্টিভেশন। আর যদি ডাউন রেগুলেট করে এমআরএনএ কে যে আর নতুন প্রোটিন সিনথেসিস করতে হবে না, তাহলে দ্যাট ইজ ট্রান্সরিপ্রেশন। এমআরএনএ ওখানেই ব্লক হয়ে গেল। এইভাবেই কাজ করে, আইদার নিউ প্রোটিনস রিলিজ করে গ্লুকোকর্টিকয়েড কাজ করে, or it will inhibit the further synthesis of the new proteins আর কাজ করতে দেয় না। ওকে, ক্লিয়ার? সেলুলার লেভেলের কাজ কিভাবে হয়? See, it is going penetrating inside the cells, cytoplasmic receptor এর সঙ্গে বাউন্ড করছে, then it will go migrate to the nucleus. নিউক্লিয়াসে গিয়ে কি করলো? গ্লুকোকর্টিকয়েড রেসপন্স এলিমেন্টস। এলিমেন্টসটা কি করলো? ট্রান্সক্রিপশন করাবে। ট্রান্সক্রিপশন কে করে? আমাদের এমআরএনএ। there will be regulation of protein synthesis. either protein synthesis up regulate হবে, না হলে হবে না, down regulation. So this will take at least 30 to 60 minutes. That is why there is a delay when you give glucocorticoids for action. ওই ডিলেটা, it does not act immediately. Why? Because this is the process that is taking place. Clear? Cells থেকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস থেকে আবার সাইটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজমে এসে further action on the mRNA. সোডিয়াম, পটাশিয়াম এন্ড ওয়াটারের একটা ব্যালেন্স মেনটেন করা। সোডিয়াম আপটেক করে এন্ড পটাশিয়াম এক্সক্রিট করে। নেক্সট, গ্লুকোকর্টিকয়েডের অ্যাকশন মেন হচ্ছে গ্লুকোজ মেটাবলিজমে ইনক্রিজ দ্য গ্লুকোজ লেভেল, নিউ গ্লুকোজেনেসিস করাচ্ছে। প্রোটিনে কি করছে? ব্রেকডাউন অফ প্রোটিনস, সো ক্যাটাবলিক মাসল ওয়েস্টিং করাচ্ছে। ফ্যাটস, ব্রেকডাউন অফ ফ্যাট। ওকে, ফ্যাট গুলোকে ব্রেক করে, পেরিফেরাল ফ্যাটস ব্রেক হচ্ছে, গিয়ে ডিপোজিট হচ্ছে সেন্ট্রাল, তাহলে সেন্ট্রাল ওবেসিটি করাচ্ছে। জেনারেলি লং টাইম যারা গ্লুকোকর্টিকয়েডস নেয় বলে ফুলে গেছে, বিকজ দ্যাট অফ দ্য সেন্ট্রাল ওবেসিটি ওদের হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে যারা স্টেরয়েডস নেয়, কর্টিকোস্টেরয়েডস নেয়, গ্লুকোকর্টিকয়েডস নেয়, তাদের কি হয়? এই সেন্ট্রাল ওবেসিটি হয়, মুখটুক ফুলে যায়, বিকজ অফ দ্য সেন্ট্রাল ডিপোজিশন অফ দ্য ফ্যাট। আর কি করাচ্ছে? সেলুলার লেভেলে আরবিসি, নিউট্রোফিল, প্লেটলেটকে ইনক্রিজ করছে, বেজোফিলস, লিম্ফোসাইটসকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছে, ইনফ্লেমেটরি সেলসগুলোকে ডাউন রেগুলেট করছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস এর সাইক্লোঅক্সিজেনেস পাথওয়েটাকে ডাউন রেগুলেট করে দিচ্ছে, ইন্টারলিউকিনস আর সাইটোকাইনস সিক্রিশন ডিক্রিজ করে দিচ্ছে, ইনফ্লেমেটরি অ্যাকশনস গুলো ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। মাসলে কি করছে? ওভারঅল উইকনেস। পারমিসিভ অ্যাকশন আছে, অ্যাড্রিনালিন কি করে? আমাদের ব্লাড প্রেশার, কার্ডিয়াক আউটপুট মেনটেন করে। সেটা যদি না থাকে তাহলে কি হবে? হাইপোটেনশন হবে, কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজড হয়। সো ইট ইজ কজিং দ্য পারমিসিভ অ্যাকশন অফ থাইরক্সিন আর কি কি? গ্লুকাগন আর কোন হরমোনস? অ্যাড্রিনালিন, গ্রোথ হরমোন। ওকে, পারমিসিভ অ্যাকশন। পারমিসিভ অ্যাকশন মানে ডিরেক্টলি থাকে না, বাট অন্য হরমোনস এর রিসেপ্টরস এ গিয়ে বাইন্ডিং আর ওদের কাজটাকে স্মুথলি করতে দেয়। ওকে, আর এনিথিং এলস? সেলুলার লেভেলে কি করে কাজ করছে? বোথ মিনারেলোকর্টিকয়েড, গ্লুকোকর্টিকয়েড একইভাবে কাজ করে। সাইটোপ্লাজমে গিয়ে বাইন্ড করে রিসেপ্টরে, ওখান থেকে নিউক্লিয়াসে যায়, নিউক্লিয়াসের সঙ্গে গিয়ে একটা রেসপন্স এলিমেন্টস জেনারেট করে, যেটা বাইরে এসে এমআরএনএ এর সঙ্গে অ্যাটাচ করে। That is why there is a delay in the action when you give corticosteroids. Okay, so this is all for today. Clear? Thank you. থাকে, ঠিক আছে? ব্লাড গ্রুপিং এই তো বলে দিচ্ছি। মোস্ট কমন ব্লাড গ্রুপিং টাইপ ABO and Rh. What are the other? Who invented the ABO group? Karl Landsteiner in the year of 1900. What are the other types of blood grouping?
MNS, I, P, Duffy and Kidd, etc. Presence of which blood group system is immune to malaria and sickle cell anemia? Half sickle cell, কোন blood group system? P blood group system is, if the P antigen is present, is it immune to malaria? Yes or no? Yes. Why? Why? ম্যালেরিয়া কি পড়ানো হয়েছে? তাহলে বলে লাভ নেই। ম্যালেরিয়া তাহলে প্রত্যেকটা ফর্ম মনে রাখতে হবে। And other than malaria, P blood group system also immune to sickle cell anemia. Okay. Next, the antigen of ABO blood group system based on which gene, I mean which allelic mutation, কোন ক্রোমোজোমের মধ্যে ওই অ্যালিলগুলো থাকে অ্যান্টিজেনগুলো? 9, ক্রোমোজোম 9 এর মধ্যে। and so what are the main types of ABO system, ABO system based on which antigen? Antigen, A antigen and B antigen. Okay, so if the expression of H antigen is absent, then it is known as Bombay blood group. Small h. There are two types of H antigen, capital H and small h. Absence of small h is known as Bombay blood group. 4 লাখ একজনে পাওয়া যায়, exactly. Expression of O antigen means only the H antigen present, there is no A or B antigen. Naturally occurring antibodies are a IgM type, but if the antibodies forms against a particular antigen, they are of IgG type. ঠিক আছে, তাহলে মেইনলি আমাদের ব্লাড গ্রুপ সিস্টেমে আমরা A antigen যদি প্রেজেন্ট থাকে, then it is known as A blood group. B antigen যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে বলবো B blood group. If none of antigen A or B present, O যদি নেগেটিভ মানে H antigen যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, Bombay blood group. In A antigen naturally occurring antibody থাকবে B antibody IgM type, anti-B A antigen যদি থাকে তাহলে ন্যাচারালি অকারিং অ্যান্টিবডি কি থাকবে? IgM টাইপ, B টাইপ। যদি B থাকে তাহলে A টাইপ, যদি O থাকে বোথ A and B টাইপ। হ্যাঁ, আর AB অ্যান্টিজেন মানে কোডমিনেন্ট A and B, রিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট, আর O টাইপ হচ্ছে রিভার্সাল ডোনার। সিম্পল। A অ্যান্টিজেনকে দুটো সাবসেরাতে ডিভাইড করা যায়। Two subsets of A antigen present, it is A1 and A2. Clinical significance তেমন কিছু নেই, শুধু মাইনর একটা ব্লাড মানে ট্রান্সফিউশন রিঅ্যাকশন হতে পারে। ওকে, A1 and A2. ওকে, সো তার 5টা টোটাল গ্রুপ হচ্ছে A1, A2, B, A1B, A2B and O. What is rhesus antigen? RH antigen? 6টা হচ্ছে। The antigen of RH present in, I mean the antigen, the gene which codes for antigen for RH present in which chromosome?
chromosome number 1. There are 3 closely packed, closely related genes present in chromosome number 1. They have a dominant and recessive type. Okay, so they are capital C, capital E, capital D, and small c, small d, and small e. Most important এর মধ্যে কি capital D, small d exist করে না. Codominant, these are all codominant. If this is এরকম যদি mutation, I mean allelic rearrangement থাকে C, E, capital D, then this is C plus D plus Rh positive. If it is small c, small e, capital D, D plus Rh positive. If it is small c, small e only, this is Rh negative. There is no naturally occurring anti-Rh antibody. Only if the Rh positive blood go into Rh negative donor for any cause, either due to mismatched blood transfusion or due to at the time of placental separation, if the Rh positive blood from fetus go into Rh negative mother, there is formation of anti-Rh antibody within the mother. It will cause the damage to the fetus or embryo, and the whole scenario causing the erythroblastosis fetalis case. Okay, so to prevent the erythroblastosis fetalis, within the antecedent exposure of Rh positive blood, within 72 hours of exposure of antecedent exposure of Rh positive blood, anti-D immunoglobulin should be given. 300 microgram anti-D immunoglobulin is given. ঠিক, দ্যাটস ইট, থিওরি এইটুকুই, আর কিছু না। এবার ডেমনস্ট্রেশন। সো এটা তোমাদের আজকের টপিকই না। তোমাদের থিওরি টপিক হয়ে গেছে, তো প্র্যাকটিক্যাল টপিক তো এটা নয়ই। ব্লাড গ্রুপিং is closely related to one other thing which is known as blood banking. সবটা আমি পড়াবো না আজকে। ব্লাড ব্যাংকিং জানো, আমাদের এখানে কম্পোনেন্ট সেপারেশন, আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কম্পোনেন্ট সেপারেশন মেশিনও চলে এসেছে, যাকে অ্যাফেরেসিস বলা হয়। বল গিয়ে আনতে। The main objective of blood banking is the storage of either whole blood or different component of blood. তোমরা ব্লাড ব্যাগ দেখেছো কখনো? কত ml এর থাকে? কত হোল ব্লাডের গুলো কততে থাকে? How the blood is collected গুলো দেখেছো কিছু? গুড। কি থাকে? আমি তো 350 ml এর জানি হোল ব্লাড, আর কিছু দেখো। 420 তে কি হয় সেখানে? So the main motto of blood banking is storage of blood. It is taken at the time, usually from the antecubital vein. The whole blood is taken from the antecubital vein. It has to be stored in a plastic bag. The anticoagulant which is used within the plastic bag might be of two types. It might be CPD or CPDA. CPD, cited phosphate dextrose,
citrate, phosphate, and dextrose. This is the main anticoagulant present in the blood bag. The citrate is used for what? Yes, of course, this is used for chelation of calcium. Okay. Phosphate and dextrose both are used for 2,3 bis PGE formation plus glycolysis, and there is adenine. CPTA stands for adenine. This is used for ATP formation. So this is the main anticoagulant present in the plastic bag. In whole blood bag, it is about 350 ml. If the CPD used as the anticoagulant, the blood can be stored for 21 days in refrigerator at 4 to 6 degree temperature. 4 to 6 degree temperature. And if the CPD used, it is stored for 35 days, of course, for 4 to 6 degree temperature. After taking out the whole blood bag, it has to be go for 27 to 37 degree temperature, that is at room temperature, at least for 1 hour before transfusion. So what are the indication of whole blood transfusion? What are the indication of whole blood transfusion? কারণ কেন হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে কেন? তোমাদের কোশ্চেন এটাই থাকবে। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন অফ হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন? তোমাদের এটারও থিওরি ক্লাস হয়ে গেছে। বলো 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 বলো, ওরকম করে না, তুই একা বলবি না, বলো ইউ ইন্ডিকেশন অফ হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন। সে সামথিং। তোমাদের অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে অনেক কথা মানে হয়েছে, এটা রেকর্ড করবেন না। তোমাদের কমপ্লিকেশন অফ হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন, 1 সার্কুলেটরি ওভারলোড। হোয়াই? কি এক্স্যাক্টলি which is known as, কোনটাকে বলবো যে হিউজ ট্রান্সফিউশন বা ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন কোনটা? more than 10 unit 4 hours or within 24 hours এর মধ্যে যদি হোল ব্লাড ভলিউমটাই ট্রান্সফিউজড হয়, দেন অলসো। এই দুটোই অ্যাটলিস্ট মনে রাখো। নেক্সট, তাহলে কি হবে ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনে? কি হবে? ওভারলোড মানে কি হবে? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর হবে। কনজেস্টিভ, হোয়াট আর দ্য কনসিকোয়েন্স অফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক? আসছি হোয়াট ইজ দ্য কনসিকোয়েন্স অফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর? জেনারেলাইজড ইডিমা, অফকোর্স কনসিকোয়েন্স বলেছি। সিকুয়েলি যদি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর হয়, তোমাদের হার্ট ফেলিওর হয়নি তো, তোমাদের 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 হার্ট ফেলিওর কি হয়েছে? ফিজিওলজিতে হয়েছে, প্যাথোলজিতে হয়েছে? ওকে, তাহলে ছেড়ে দাও। ওভারলোড ব্রাঞ্চ ট্রান্সফিউশনে যদি শুধু এটুকু জানবে যে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর যদি হয়, দ্যাট মাইট গো ইনটু স্টেজ অফ পালমোনারি ইডিমা or it go into stage of chronic kidney disease। ঠিক আছে, এটা হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে সাইট্রেট হিউজ অ্যামাউন্টে আছে, so there might be citrate toxicity. So as a consequence of citrate toxicity, there would be
some acidosis, of course, which kind of acidosis? Metabolic acidosis. Next, respiratory acidosis. What are the causes of respiratory acidosis? CO2 level বেড়ে যাবে, means respiratory drive is not normal. Normal respiration is not happening. Why normal respiration is not happening? No, normal respiration হচ্ছে না। Respiratory drive, physiology কোথা থেকে আসে? পন্স থেকে আসে অথবা মেডালা থেকে আসে। So any lesion in the central nervous system, exactly, any lesion in the central nervous system, or আমাদের respiratory muscles কি আছে? Accessory and main muscle, diaphragm, accessory muscle, external and internal intercostal. If there is diaphragm palsy, or if any neoplastic lesion involving the chest wall, which is causing abnormality in expansion of chest, that will cause respiratory acidosis. এগুলোর একটাও কি এখানে হতে পারে? হতে পারে না। সো হবে না, তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে। সুতরাং এটা ব্রড টার্মে লাগবে। হ্যাঁ, আর কিছু অ্যালকালোসিস, দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল, পার্শিয়াল কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল কমে যাচ্ছে, বাইকার্বনেট লেভেল কি হচ্ছে? বাড়ছে। ঠিক আছে। সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস? মানে কি? হোয়াট আর দ্য কজেস অফ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস? ডায়রিয়াতে হয়? কেন হয়? এক্সেসিভ লস হচ্ছে, মেনটেন করার জন্য বাইকার্বনেট বাড়ে আসছে। কি হয় কন্ডিশনে ডায়রিয়াতে? ডায়রিয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে সোয়েটিং হচ্ছে, একটা পার্টিকুলার টার্মিনোলজি হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মেডিসিনের জন্য। কি হয়? ডায়রিয়াতে একটা টার্মিনোলজি যেটাকে বলা হয় যে এক্সেসিভ ডায়রিয়া যদি হয় তাহলে এক্সেসিভ লস অফ ক্লোরাইড আয়ন হয়, সেটাকে কম্পেনসেট করার জন্য বাইকার্বনেট লেভেলটা বেড়ে যায়। ক্লোরাইড শিফট, এক্স্যাক্টলি, ক্লোরাইড শিফট। সো এখানে কি ক্লোরাইড সেটা হচ্ছে না, তার অপোজিট কিছু হচ্ছে, রিভার্স ক্লোরাইড শিফট হচ্ছে, রিভার্স ক্লোরাইড শিফট হচ্ছে। তার মানে this is respiratory alkalosis. So metabolic acidosis with respiratory alkalosis, this is the main drawback of excessive blood transfusion. বোঝাতে পারলাম? বুঝেছো কনসেপ্টটা? নেক্সট কমপ্লিকেশন অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। হলো কোন ইনফেকশন হতে পারে কি? What are the common infection which might go through the blood? Systemic, localized. Exactly. তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের আগে কোন কোন বেসিক টেস্ট করা দরকার? কি? কটা? 6টা মনে রাখবে। 6টা কি? HIV 1 and 2, hepatitis B, hepatitis C, syphilis and malaria parasite. ফাইন। এর প্রত্যেকটা ইনফেকশনই হতে পারে। এছাড়া ব্লাড প্যারাসাইট কি থাকতে পারে? হোয়াট আর দ্য ব্লাড প্যারাসাইট? আর কি থাকতে পারে? মাইক্রোফাইলেরিয়া ব্লাড প্যারাসাইট কি? ইস অফকোর্স দিস ইজ দ্য ব্লাড প্যারাসাইট। আর কি থাকতে পারে? টক্সোকোরা ক্যানিস বলে একটা আছে, ডগ টক্সোকোরা ক্যানিস, ডগ বাইটে থাকে। দিস ইজ অলসো ব্যাবেশিয়া। Yes, Babesia canis or Toxocoda canis. Now, malaria চারটে ভাগ। So, any kind of blood parasite infection. Or next. Transfusion related আর কি প্রবলেম হতে পারে? Acute respiratory distress syndrome বলে কিছু আছে? ARDS. What is ARDS? এগুলো ক্লাস হয়ে গেছে আই থিঙ্ক।
হ্যাঁ বলো, আমি রিক্যাপিচুলেট, তোমরা করবে কি? বিফোর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, আমি RDS এ আসবো। বিফোর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, what are the common tests you have to do in lab? No, একটা তো ইনফেকশন দেখে নেব, এছাড়া কি কি দেখব? ব্লাড গ্রুপিং দেখব। তো ব্লাড গ্রুপিং দেখবো যখন, তখন there are two methods of blood grouping. No, tube method and slide method. আমরা যেটা দেখছি সেটাকে বলা হয় স্লাইড মেথড। টিউব মেথড কি? টিউব মেথড হচ্ছে there will be two kind of test tube. One is having patient serum which are unknown. I mean তার আরবিসিতে কি এক্সপ্রেশন আছে, কোন অ্যান্টিজেনের এক্সপ্রেশন আছে, সেটাকে আমাকে দেখতে হবে। অর তার সেরামে কোন অ্যান্টিবডি আছে আমাকে দেখতে হবে। কি বুঝলে? Test tubes. There are two test tubes. One is having patient serum, another having reagent. Patient serum অথবা RBC. If we have to detect the patient serum, তাহলে সেরামের মধ্যে কি থাকবে? আইদার অ্যান্টিবডি or RBC এর মধ্যে কি থাকবে? what are the antigen expressed upon the RBC? So if I have to diagnose the antigen expression over the RBC in tube method, it is known as forward grouping. If I have to diagnose the antibody of patient serum, it is known as reverse grouping. আগে কনসেপ্টটা বোঝো আগে, দুটো কোনোটাই স্টেশনে কোনো মোবাইল বলে কিছু হয় না। দিস ইজ টিউব মেথডের কথা বলছি। So if I have to identify the expression of antigen over the RBC in tube method with the help of এটা আননোন আছে, অ্যান্টিজেনটা আননোন আছে আরবিসির সারফেসের উপরে পেশেন্টের, তাহলে আমাকে একটা নোন অ্যান্টিবডি দিয়ে টেস্টটা করতে হবে। সো টেস্টিং রিয়েজেন্টের মধ্যে একটা নোন অ্যান্টিবডি ইউজ করতে হবে। সো দ্যাট কুড বি আইদার অ্যান্টি এ অর অ্যান্টি বি। ট্রু অর ফলস? ট্রু। So if I have to know the expression of antigen of a antigen over the RBC of a patient, I have to use the known anti-A and anti-B serum in a test tube. Yes or no? This whole procedure by which we can see the expression of antigen of RBC, I mean antigen expression of RBC, is known as forward grouping. Similarly, if I have to know something, any kind of anti-A antibody or anti-B antibody in the serum of patient, we have to know, we have already an idea, I mean we have a test, we know the reagent that is having RBC with surface antigen A and B. So a test tube is full of
RBC of known A or B antigen, and in a backward method antibody is detected in patient serum. This is known as reverse method. Concept clear হয়েছে কি হয়নি? Forward and reverse method concept clear হয়েছে কি হয়নি? This is the most important portion of blood grouping. কি করা হয় সেক্ষেত্রে, মানে টিউব মেথডে কি করা হয়? টিউব মেথড বলতে আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে যেগুলো করে থাকি সেগুলো মেইনলি ফরওয়ার্ড গ্রুপিং মেথড, মেইনলি ফরওয়ার্ড গ্রুপিং মেথড। কাজ করছে না। Patient blood is taken, it transform into 5% cell suspension, fine, it is transformed into 5% cell suspension, and in another test tube we take anti-A and anti-B sera in another test tube. Now we take third test tube, and 5% cell suspension should be mixed up with anti-A and anti-B sera and makes a solution. This solution is centrifuged at 1500 RPM for 1 minute, and we look for whether any deposit present in test tube or not. A visible deposit either present or not. If it is present, suppose this is anti-A serum নিয়েছি আমি এখানে, যদি anti-A serum নিয়েছি এবং ডিপোজিট প্রেজেন্ট আছে, তাহলে কি হতে পারে? তাহলে অ্যান্টিজেন কিতে হবে? বি অর এবি। একই রকম ভাবে যদি বি নিই তাহলে এ অর এবি, যদি অ্যান্টি এ অ্যান্টি বি দুটোই নিই যদি কিছুই না পায় তাহলে এবি। ক্লিয়ার বললো কনসেপ্টটা? বাট পড়েছো? তাহলে আমি কি এতক্ষণ পড়ালাম? তোমরা বলতে পারতে না পড়ে নিয়েছি। তোমাদের ফরওয়ার্ড মেথডে আমাদের এখানে করা হয়, সেই জন্য টিউব মেথডে তোমাদের হয়তো দেখাতে পারে যে এখানে ডিপোজিট আছে, বাট স্লাইড মেথডটা তোমাদের মানে আসবে। একটু দেখিয়ে দাও রিএজেন্টগুলো। anti-A sera, anti-B sera, এটা স্টেশনারি যেটাকে বলছো, স্লাইড মেথড। স্লাইড মেথডে করা হয় যে সবসময় আমরা একটা নো স্যাম্পলের সঙ্গে কম্পেয়ার করি। সেখানে কি করতে হবে? একটা নোন স্যাম্পল নেওয়া হয়, তার সঙ্গে আমরা টেস্ট স্যাম্পলে, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি কি করা হয়, তোমরা সামনে এসে দেখো। ইউজুয়ালি কি করা হয়, একটা সিঙ্গেল টেস্ট টিউবের মধ্যে পাস্তুর পিপেট থেকে 5, হ্যাঁ এটা পাস্তুরটা নিয়ে আসোনি? ও আচ্ছা, এমনি পিপেট নিয়ে এসেছো। আইদার মানে সেমি অটোমেটিক অথবা পাস্তুর পিপেটে নিতে হবে।
5 to 10 মাইক্রোগ্রাম মাইক্রো এমএল এর মতন ব্লাড নিতে হবে। কি করা হয়, এটা একটা স্লাইডে দেখাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি একটা সেম স্লাইডকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হাফে থাকে টেস্ট স্যাম্পল, এটা করতে হতো তোমাকে, একটা টেস্ট স্যাম্পল দিতে হতো, আর একটা হচ্ছে তোমার সেল সাসপেনশন। আর লাগবে, আর একটা লাগবে। আর ছিল কি তোমার টেস্ট স্যাম্পল কিছু? না। agglutination হয়ে গেল নেগেটিভ এই নেগেটিভ তো না দেখো ভালো তোমরা দেখো ইন্টারপ্রিটেশন করো। এই পজিটিভ agglutination হয়েছে এই পজিটিভ 1 ড্রপে 5% সেল সাসপেনশন অফ পেশেন্ট নেওয়া হয়, and another ড্রপে হচ্ছে 5% টেস্ট স্যাম্পল নেগেটিভ টেস্ট স্যাম্পল, নেগেটিভ অর পজিটিভ, কন্ট্রোল যাকে বলে, কন্ট্রোল স্যাম্পল, 5% কন্ট্রোল স্যাম্পল, নেগেটিভ কন্ট্রোল স্যাম্পল নেওয়া হয়। টেস্ট স্যাম্পলের সঙ্গে কন্ট্রোল স্যাম্পলের আমরা কম্পারিজন করি। দ্যাট কুড বি নেগেটিভ কন্ট্রোল, দ্যাট কুড বি পজিটিভ কন্ট্রোল। যদি নেগেটিভ কন্ট্রোল হয় তাহলে এখানে কোনো ডেফিনিটলি কোনো কোয়াগুলাম তৈরি হবে না। যদি পজিটিভ কন্ট্রোল হয় তাহলে ফ্লকুলেশন আর কোয়াগুলাম তৈরি হবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট শুড বি comparated with 5% patient RBC sample admixed with anti-A, anti-B and anti-RH or anti-D. So these are all that should be compared with the control sample. তোমরা সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারে করেছো, একই জিনিস আছে, এটাই সেম দুটো সেরা দিয়ে করা হয়, A1 and A2 সেরা, ঠিক আছে? যদি তোমরা এই কম্পারিজনটা ইনডাইরেক্ট মেথডে টিউব মেথডে করো তাহলে তোমরা ডিপোজিট দেখতে পাবে, সেই ডিপোজিটকে গ্রেড করা হয়, গ্রেড 4, 3, 2, 1, ওকে? 1 almost negative, 2 is equivalent and 3 and 4 is positive. 4 গ্রেড যদি হয় তাহলে ডিপোজিটটা ভিজিবল হবে, যদি 3 হয় তাহলে গোটা এরিয়াতে গোটা এই যে ব্লাড কলামটাকে, ঠিক আছে, সেটাকে কোনো ভিজিবল কিছু সুপারনেটেন্টে ভিজিবল কিছু দেখতে পাবে না, যেন মনে হবে যে কিছু এর মধ্যে পড়ে আছে, একটা টার্বিড ফ্লুইড তুমি পাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওটাকে ওই এক ড্রপ নিয়ে আন্ডার মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে, ঠিক আছে? 2 ইকুইভ্যালেন্ট যদি হয় তাহলে কিছু পজিটিভ কিছু নেগেটিভ, কিছু ক্লাম্প হয়েছে এরকম আর কিছু ক্লাম্প হয়নি, এরকম করে ইকুইভ্যালেন্ট থাকবে। অ্যান্ড 1 কোনো ক্লাম্পই হয়নি, কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ। ডি বলে না, এগুলো যেগুলো সব কটাতে, এটা হচ্ছে টিউবের গ্রেডিং। আর তোমাদের আরেকটা মেথড হয় জেল কাট আছে না? জেল কাট নেই, জেল কাট মেথড অফ গ্রুপিং, এটা তোমাদের ব্লাড ব্যাংকিং এ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? কখনো তোমরা যদি ব্লাড ব্যাংকিং নেক্সট পরেরটাই যখন আসবে তখন আমি করিয়ে দেবো। জেল কার্টে হচ্ছে
কম্পেয়ার করা হয় যে ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটিতে যা স্যাম্পলগুলো আসছে ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটিতে যে কোয়াগুলামগুলো তৈরি হচ্ছে তার ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি হয় অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন দ্য ইন্টেন্সিটি দ্য গ্রেডেশন উইল বি ডান। দ্যাটস ইট, এটা তোমরা সবাই পড়েছো, এটা তোমাদের ইজিয়েস্ট টপিক বলেছিলাম। ব্লাড ব্যাঙ্কিংটা তাহলে তোমাদের ক্লাসটা কবে হবে?